Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sorry. Yes. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Shall we start? Yes, sir. Sir. Right. So how many are there? How many students will be there? Total strength is 270. 220, sir. 220. Only Now I am since able to 70. see only 10. 12 totally. Okay. So will they join or that's all? Only this much. 50 members are joined, sir. First class. Before class, 50 members are joined, sir. Okay. Still that is continued or going on or they have to come? No, sir, they are completed. Okay. So we'll start, right? Because only 1 hour Yes, sir. class is there. Yes, sir. If we wait for them, it will take another 5 minutes, I think. Okay, we'll start our session. Okay, my name is Dr. Ramesh. I am working as librarian in Osmania University. Okay. Okay, I'll be teaching you the paper 3, information process and retrieval. You know this paper. I'm going to teach you information processing and retrieval. Okay, so in that, Okay, sir. I think I have been given the chapters from 9 to 16. Chapter 9 to 16. Okay. So we'll start with the chapter 9 before we will start with 13, chapter 13, unit 13. Okay. Now, do you have all the books with you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So we'll start with block 4. Okay. Okay, sir. See, information access and retrieval. So in that 13, 14, 15, 16 are there. The first chapter is unit 13 is information access, online and CD-ROM databases. Okay, right. So what is access? What is access? What do you mean by access? Receive. Anyone? Access means Spread. log. What is the meaning of access? తెలుగులో చెప్పండి. ఇంగ్లీష్ లో మీకు రాకపోయినా మీకు తెలుగులో అర్థమైతే చెప్పండి. ఏం మీకు whatever. We can go through. Yes. See here, the UGC also says that if you do not have, suppose if you are not able to understand the English, you can also explain in Telugu, right? So that is mother tongue ni use cheyalani cheptunnaru UGC also NEP lo వచ్చి. So don't worry about that. నీకు తెలుగులో అర్థమైంది ఏదైనా చెప్పొచ్చు. Okay? If you know English, you can speak with me English. Otherwise also not a problem, right? చెప్పండి అర్థం కావడం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. Okay? Right. Yes, sir. What is the meaning of access? Access ante enti? So we are talking about chapter 13, information access. Information ante meeku idea undi. What is the meaning of information? What is information? Processing the data, 1% to 1. After processing data, you'll get something, right? When you cook rice, when you do some process, rice ni process cheste em vastundi? Food does. Yes. So here also, when you process data, something will be there. Raw data ni process cheste, raw means the raw data is not much useful. And alana pedthe useful untundi. When you process it, it will become useful. That useful is nothing but the information. Okay? So what you have to say is processed data is called as information. Whatever you do, whatever the process you are doing on the data, it will result in the form of information. Right? Now, information access. So information is stored in where? In which places information is stored?
where is information stored? ఎక్కడెక్కడ స్టోర్ అయింది? సార్ అంటే మీరు అనేది కంప్యూటర్ లోనా సార్ లేకపోతే అన్ని చోట్ల ఎక్కడైనా బుక్స్, రైట్? Place, computers, websites, whatever it may be. Even is also a information resource, right? ఒక పర్సన్ దగ్గర కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు. So whatever it may be, the place, you need to access the information. Access అంటే ఏంటి? తీసుకోవడం. Access, availability ఉండడం. మీరు suppose when you go to a hotel or ఒక theater కి వెళ్ళారు. When you go to a cinema theater, will you be entered just like that? ఏం చేయాలి? మూవీకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? టికెట్ తీసుకోవాలి. టికెట్ తీసుకోవాలా లేదా? Yes, unless you purchase a ticket, you are not given access. అంతేనా? అర్థమైందా? You are not given access unless you purchase a ticket. Here also same thing. You want information. Wanting information is nothing but access to the information. Okay, how do you provide that? How do you get that access? That's what we are going to learn in this unit 13. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ ని ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు అనేది ఈ చాప్టర్ 13 లో చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఇందులో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ అండ్ CD-ROM డేటాబేసెస్ అంటున్నారు. What is an online? What is a database? What is database? తెలుసా అందరికి database అంటే? How many are computer literate? Computers గురించి ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? How many are there? Hands raise చేయండి, తెలుస్తుంది కదా. హ్యాండ్స్ క్లిక్ చేయండి, అలా హ్యాండ్స్ ఉంటాయి కదా, క్లిక్ చేస్తే ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, only 2 persons. 3. Okay. Only 4. Okay, right. Now, what is the meaning of a database? Cheppandi, telusina vallu cheppandi. Group of informations, data. Yeah. Organized collection of data. Organized collection of information in electronic form. 4 keywords ఉంటాయి చూడండి. డెఫినేషన్ లో 4 keywords which tells you complete information about what is database. Organized collection of records in electronic form. Electronic format అంటే రికార్డ్స్, రికార్డ్స్. ఇప్పుడు మనం మామూలుగా ఏం చేస్తాము, ఫైల్ పెట్టుకుంటే ఇంట్లో ఏం చేస్తాం, మాన్యువల్ ఉంటాయి, ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి రికార్డ్స్. ప్రింటెడ్ కలెక్షన్, ప్రింటెడ్ వైట్ పేపర్స్ కానీ దాని ప్రింటెడ్ ఉంటాయి కదా, అవి రికార్డ్స్. అదే కంప్యూటర్ లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్. విచ్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కంప్యూటర్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్. అండ్ ఇఫ్ దోస్ రికార్డ్స్ ఆర్ ప్రాపర్లీ ఆర్గనైజ్డ్. వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్? To maintaining or manage. Appropriate places. Arranging in appropriate places. Yes, arranging in a proper positions is called as organizing. Now, why do we require organizing? Organize lekapothe problem enti? Organize unte advantage enti? What is the advantage of organizing? By organizing the materials in proper way, for example, simple example cheptanu. We have to save the time, sir. Yeah. One thing. Suppose మీ classroom farewell party undi. Farewell party అయిపోయింది. You wanted to take a photograph of your class. అందరిని కూర్చోబెట్టి ఫొటోస్ తీయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఫోటో తీయడానికి ముందు ఎట్లా అరేంజ్ చేస్తారు? హైట్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు ముందర, హైట్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు వెనక నుంచి పెడతారా? Yes. That is called as organizing. What do you organize? Order, sir. Order.
Organize. When you place them in an order, you will find it quickly. Suppose manaki 10 books unnai library lo. When we have 10 books in a library, మనం ఆర్డర్ లో పెట్టకపోయినా పర్వాలేదు. Why? 10 books ఏ ఉన్నాయి. Place number. 10 books ఏ ఉంటాయి కాబట్టి okay, whatever the order you place, you can find it easily. If there are 100 books, It is difficult to search the book. A little bit difficult. If you do not place them in an order, you can find ఒక బుక్ కావాలన్నాడు, ఎవరో వచ్చి యూజర్ వచ్చి ఒక బుక్ కావాలని చెప్పాడు. కావాలంటే ఏం చేస్తారు, మీరు అన్ని వెతుకుతారు. అన్ని వెతికితే ఎక్కడో చోట దొరుకుతుంది. ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ దాన్ 10 books. 10 books వెతకడం కంటే 100 books వెతకడము కొంచెం టైం ఎక్కువ. 1 lakh books అయితే 1 lakh. It's very difficult, right? Now, what is the solution for that? We can identify with the code, sir. Code. Organize చేయడం. ఆర్గనైజ్ అంటే ఆర్డర్ లో పెట్టడం. పుస్తకాలన్నిటినీ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి. How do you place them in an order? Suppose స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి. స్టూడెంట్స్ ని మీరు ఏం చేశారు? స్టూడెంట్స్ ని ఏం చేశారు? హైట్ వైజ్ లో అరేంజ్ చేశారు. హైట్ వైజ్. ఓకే. ఫోటోగ్రాఫ్ తీసేటప్పుడు ఏం చేశారు? యూ ప్లేస్డ్ ఆల్ షార్టర్ స్టూడెంట్స్ in the front row and taller students in the second row or the last row, right? That's all. Akkada criteria em తీసుకున్నారు? Height wise. Height is the criteria you have taken to place them in an order. Now, in the context of books ni order పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? Subject wise. By subject wise, by author, by author. Wise author. Yes. First you place them in a subject wise place చేస్తాం. Yes. Within subject, again you choose another criteria. And what is that called as? Classification. Okay, you are classifying the books to place them in an order in a shelf. That's called as organizing. Okay, why do you organize? Organize చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? If you organize them in a way, you can find or you can search very easily. If you do not place them in an order, it will be very difficult. Okay, it will take more time. So that's called as organizing. So even in the computer also, computer lo kuda records ni, how many records will be there in computer? There will be lakhs of records. మీరు కంప్యూటర్ లో ఒక ఫైల్ ని సెర్చ్ చేస్తే ఇమీడియట్ గా కనపడుతుంది. ఎట్లా కనపడుతుంది అది? వై ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు సెర్చ్ సో క్విక్లీ? ఎందుకు అంత క్విక్ గా వచ్చేస్తుంది? why it is able to find out so quickly? Because in computer also the records are organized in a particular order. ఒక ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటుంది. either alphabetical order or ascending order, file size, whatever it may be. Naming order, alphabetical order lo తీసుకుంటుంది. So that is called as organized. So going back to our definition for a database. So database definition enti? Organized collection of electronic records. So a database definition enti? A database is an organized collection of electronic records of information. What are those records of information? Electronic records of information. Raskondi definition. Okay, a database is an organized collection of electronic records of information. Okay, so mana database definition lo 4 keywords are there. One is organized. Collection ante enti? Group of records, and those are in electronic format. Records are in electronic format, manual format kaadu, print format kaadu, electronic format. And fourth one is which are information oriented, electronic records of information, right? So that is called as a database. Okay, so all the information which is stored in libraries
particularly the scholarly information, like journals or any other which is worthy of information, are stored in the form of databases. Okay, so database రూపంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట లైబ్రరీస్ లో. Particularly the journals or whatever it may be. These are all called as information resources, and in these information resources, information is organized in the form of a database, or information is stored in the form of a database. Okay, right? Are you able to okay, is it clear? Okay, clear, sir. Yes, Right? clear, sir. Clear, So sir. database అంటే ఏంటి మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి. Yes, Database sir. అంటే ఏంటిది? Database లో రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఉట్టి రికార్డ్స్ కాదు, ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించిన రికార్డ్స్. ఆ రికార్డ్స్ ఎట్లాంటివి? ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ఎట్లాంటివి? ఆర్గనైజ్డ్ గా ఉంటాయి. ఆర్గనైజ్డ్ అంటే ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసి ఉంటాయి. హూ ఆర్ అరేంజింగ్ దట్? కంప్యూటర్ విల్ అరేంజ్ దట్, మనం కాదు. ప్రోగ్రామింగ్ లో అట్లా రాస్తారు. సో ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ అరేంజెస్ themselves in the form of a records. Okay, now the library uses certain databases. Library will purchase a database, subscribe a database. కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి, కొన్ని కమర్షియల్ databases are there. Okay, databases are not all free. అన్ని ఫ్రీగా రావు, కొన్ని పర్చేస్ చేస్తాం, వెరీ కాస్ట్లీ. ఓకే, ఆ డేటాబేసెస్ లో ఏముంటాయి? స్కాలర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే రీసెర్చ్ కి సంబంధించింది, దానికి వాల్యూ ఉంటుంది, అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్. పర్టికులర్లీ రీసెర్చ్. మెడికల్ డేటాబేసెస్ తెలుసా? మెడిసిన్ సంబంధించిన హ్యూజ్. సో డాక్టర్స్ అందరికీ కావాలంట ఆ ఇన్ఫర్మేషన్, అవన్నీ స్టోర్ చేస్తారు డేటాబేసెస్ రూపంలో. అలానే లాయర్స్, లాకి సంబంధించిన, లీగల్ సంబంధించిన, కేసెస్ సంబంధించిన అన్ని రికార్డ్స్ కూడా డేటాబేస్ లో ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఇప్పుడు సపోజ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి కూడా, వాళ్ళకి ల్యాండ్ కి సంబంధించిన రికార్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి. ల్యాండ్ కి సంబంధించి ఎంత సర్వే నెంబర్, ఎంత, వాట్ ఈస్ ది సర్వే నెంబర్, వాట్ ఈస్ ది వాల్యూ, మార్కెట్ వాల్యూ, అట్లాంటి రికార్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ డేటాబేసెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో లైబ్రరీలో ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి మెడికల్ లైబ్రరీ, ఇట్ క్యాన్ బి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లైబ్రరీ, ఇట్ క్యాన్ బి సైన్స్ కాలేజ్ లైబ్రరీ, వాట్ ఎవర్. Depending upon the type of library, you will have databases, right? So ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్ లో చదువుకునేది ఏంటి అంటే, how do we access these information through databases? Access అంటే ఎలా తీసుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నాం అన్నమాట. ఓకే, now these databases ఇప్పుడు always nowadays present day, all these are mostly online databases. Mostly are online. Online అంటే what is the meaning of online? What is the meaning of online database? Online అంటే PDF formats. No, database. I am saying database. PDF కాదు. Database అంటే ఏంటిది? రికార్డ్స్ వస్తాయి. Electronic. Okay, yes. Electronic records. Some record. Okay, electronic records. Okay. So, okay, one example of a database. Can you tell an example of a database? Popular database. Very popular database in library. Chappan? Electronic books. Oh, yes, electronic books. OPAC is the database only. OPAC telsa? OPAC. Open Online access, public access. Online public catalog. access. Okay. So OPAC lo ఏం చేస్తున్నాము? What is the work we are doing with the OPAC? OPAC లో behind that there is a database. ఆ database లో లైబ్రరీలో ఉన్న పుస్తకాల వివరాలన్నీ ఉంటాయి, ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్సెస్ డేటా అంతా database లో ఉంది. Through front end we are accessing the database and searching for the books. Okay, రైల్వే రిజర్వేషన్ కూడా ఇట్స్ ఆల్సో ఏ డేటాబేస్. రైల్వే రిజర్వేషన్ ఏం చేస్తారు మీరు? కౌంటర్కి వెళ్తారు, ఆర్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఉంది ఐఆర్సిటిసి, దానిలోకి వెళ్తారు. ఈ ట్రైన్ హైదరాబాద్ టు ఢిల్లీ ఏముంది, ఎప్పుడెప్పుడు ఉంది, టికెట్స్ ఉన్నాయా లేదా, టికెట్స్ ఉంటే ఏ క్లాస్ టికెట్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?
when you search ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Online. Database నుంచి వస్తుంది. Database నుంచి you are able to retrieve the information from the database. వెనక ఒక database ఉంటుంది, ముందర ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఒక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఆ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి you are accessing the database and getting the information. ఓకే, అట్లానే రీసెర్చ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా అట్లానే విల్ యాక్సెస్ రీసెర్చ్ కానీ ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ యాక్సెస్ త్రూ ఏ డేటాబేస్. ఓకే, బిహైండ్ దేర్ ఇస్ ఏ డేటాబేస్, రైట్? సో ఇట్లాంటి డేటాబేసెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాము? అందులో 2 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ఆన్లైన్ డేటాబేసెస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ CD-ROM డేటాబేసెస్. సో ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్, అంటే ఈ ఇంత డెవలప్మెంట్ కాకముందు దే యూస్ టు పబ్లిష్ ఇన్, అంటే ఆన్లైన్ ఇంకా అంత డెవలప్ కాలేదు. సో దట్ ఇన్ దోస్ డేస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ సప్లైడ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ CD-ROMs. CD-ROMs తెలుసా? వాట్ ఈస్ CD-ROM? వాట్ ఈస్ CD-ROM? Compact disk, read only memory. CD-ROM అంటారు కదా. Read only memory. Yeah, read only memory. So CDs లో ఏముంటుంది? స్టోరేజ్ ప్లేస్ అన్నమాట. ఇట్స్ a kind of a external storage place. Yes, yes. Okay, so in the form of CDs we used to get the databases from the vendors. Vendors ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సప్లై త్రూ CD-ROM. ఆ CDs ఉంటే ఏమవుతుంది? సిస్టమ్ లో పెట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ తీసుకున్నారు. అంతేనా? ఇప్పుడు మూవీ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఆన్లైన్ మూవీస్ ఉన్నాయి, త్రూ CDs కూడా వాచ్ చేయొచ్చు. త్రూ CD ఆల్సో యూ కెన్ వాచ్ మూవీ, ఆన్లైన్ ఆల్సో వాచ్ మూవీ, రైట్? హౌ డు యూ వాచ్ త్రూ CD? ఎట్లా చేస్తారు CD లో ఉంటే? స్టోరేజ్ డేటా అండ్ CD CPU లో పెట్టుకుంటాం కదా, CD ఉంటుంది కదా, CPU లో పెడతారు అండ్ విల్ యాక్సెస్ ది మూవీ. అంటే మూవీ చూడడానికి విల్ ప్లేస్ ది CD ఇన్ ది డ్రైవ్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. CD-ROM లో ఉన్న డేటాబేసెస్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ CDs ని మన సిస్టమ్ లో CPU లో డ్రైవ్ లో పెట్టి యూ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ దెమ్. దట్ వాజ్ ది అర్లియర్ ప్రొసీజర్. అంటే బిఫోర్ ఆల్మోస్ట్ 10 years బ్యాక్ ఆర్ 8 years బ్యాక్. ఇప్పుడు మోస్ట్లీ ఆల్ ది డేటాబేసెస్ ఆర్ కమింగ్ ఆన్లైన్. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఇంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ లేవు, ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ అవన్నీ ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి అప్పట్లో CD-ROM డేటాబేసెస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఇన్ ఆన్లైన్ లో మనం యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? వాట్ వీ షుడ్ హ్యావ్? ఏమేమి కావాలి? ఇంటర్నెట్, ఒక కంప్యూటర్ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కావాలి, మెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్, Through websites. కావాలి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటిది? ఇంట్లో డిష్ టీవీ ఉంది అనుకోండి, నీకు ఛానల్స్ రావాలి అంటే ఎందుకు రావట్లేదు? రీఛార్జ్ పే చేయకపోతే రాదు. అంటే ఏంటది? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే, డేటాబేస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే యాక్సెస్ ఇస్తారు. యాక్సెస్ ఇస్తే మనం లాగిన్ కావచ్చు, అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం, రైట్? యాక్సెస్ అంటే ఏంటిది? యాక్సెస్ అంటే మేకింగ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ టు ది యూజర్స్. హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు మేక్ అవైలబుల్. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ chapter 13. Okay, so what are these electronic databases? ఇక్కడ మీకు డెఫినేషన్ ఉంది, పేజ్ నెంబర్ 235 లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఉంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, ఇట్స్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సింపుల్ గా చెప్తారంటే అది. ఓకే, so did you understand what is a database? Andaru? yes sir అందరు రావాలి, ఇంకా అందరు రావట్లేదు వాయిస్. Yes, sir. Very well. Yes, sir. ఓకే, బికాస్ కొంతమంది చెప్పకూడదు, ఎవరికి నిజంగా అర్థం కాకపోయినా వాళ్ళు రైట్. ఓకేనా? ఎలక్ట్రానిక్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ఓకే, 235 పేజ్ లో మీకు ఎలక్ట్రానిక్ డేటాబేసెస్ మీద డెఫినేషన్ ఉంది. Okay, what is database and ante? You have to write this
definition. Okay. So ఇక్కడ database ని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఒక database management system ఉండాలి, DBMS. Okay. ఇక్కడ ఇస్తున్నారా? Yes, sir. Listen here. Yes, See, sir. you have database with you. Database ఉంది. Database ని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? Database లో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? You should have a software. Management system. We have it. That is called as ఒక సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏమంటారు? Database Management System. Database Management System. Then shortly it is called as DBMS. DBMS. Okay. DBMS. So DBMS is nothing but an integrated software, integrated set of tools which provide access to records in the data. Add చేయొచ్చు, delete చేయొచ్చు, modify చేయొచ్చు records అన్ని. Through this DBMS, you can add, you can delete, you can modify, you can do whatever the actions you wanted to do on the database if you have a DBMS software. Okay, right. So such examples are, there are many examples of a database. Medlars, MEDLARS, Medlars is a medical database. Medical అంటే డాక్టర్స్ ఎక్కువ వాడతారు హాస్పిటల్స్. They wanted to search for medicine, they wanted to search for characteristics of a disease, ఒక డిసీజ్ గురించి. అట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా కొన్ని సైంటిఫిక్ డేటాబేసెస్ లో ఉంటాయి, కొన్ని సైంటిఫిక్ డేటాబేసెస్ లో ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్. సో మెటాస్ ఈజ్ ఏ డేటాబేస్, మెడికల్ డేటాబేస్ which provides you information about medical related information, right? Databases. Okay, right. Then it's also, you have to purchase that. It's not free, you have to purchase the database, right? Now in this again, the page number 236 below, you can see there are types of electronic databases. అందులో you can see reference database, full text database, directory type database, factual and numerical databases, pictorial databases. అంటే ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్ ఎట్లా ఇచ్చారంటే బేస్డ్ ఆన్ ది కంటెంట్ ఏముంటే దాన్ని బట్టి డేటాబేస్ టైప్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెఫరెన్స్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? What is a reference database? Our databases లో reference material, reference సంబంధించిన information. Reference. What is that reference? Like what are reference sources? Information. Dictionary is a reference source. Encyclopedia is a reference source. Yes. Okay. Bibliography. Directories ఇవన్నీ కూడా reference sources. అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసే వాటిని రెఫరెన్స్ డేటాబేసెస్ అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you know YouTube? What is YouTube? It's a channel. Okay. By what else you can do? మీకు వీడియోస్ ఉన్నాయి కదా, యూట్యూబ్ లో వీడియోస్ ఉంటాయి కదా. Yes. Okay, you are able to watch videos. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ వీడియోస్? Behind there is a database. వెనక ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ లో వీడియోస్ ఆర్ స్టోర్డ్. సో ఇట్స్ ఏ వీడియో డేటాబేస్. Right? Video database. YouTube is nothing but it is accessing through a video database. అంటే అక్కడ ఏంటి కంటెంట్ అంతా కూడా వీడియో. Google Images. What is this Google Images? Photographs site. Photographs వస్తాయి అందులో. Okay, so what is that meaning? Database is the image database. Image already storage the data. Yes, only అక్కడ ఇమేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట, పిక్చర్స్ ఉంటాయి, పిక్చర్స్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓన్లీ పిక్చర్స్, ఇమేజెస్ అట్లాంటి వాటిని ఇమేజ్ డేటాబేస్ అంటే అక్కడ కంటెంట్ ఈస్ ఇమేజ్, గ్రాఫిక్.
గ్రాఫిక్ పిక్చర్స్, ఇమేజ్ పిక్చర్స్, ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. అదే వీడియో ఉంటేనేమో వీడియో డేటాబేస్ అంటారు. టెక్స్ట్ ఉంటే టెక్స్ట్ డేటాబేస్ అంటారు, టెక్స్చువల్ డేటాబేస్. న్యూమరికల్ ఉందనుకో, న్యూమరికల్ డేటా ఉందనుకోండి, అంటే సెన్సస్. వాట్ ఈస్ సెన్సస్? Numbering. సెన్సస్ అంటే ఏంటి? Number. నంబరింగ్ పాపులేషన్. numbers పాపులేషన్. న్యూమరికల్ నంబర్ న్యూమరికల్ డేటాబేస్. సెన్సస్ ఈజ్ ఏ న్యూమరికల్ న్యూమరికల్ డేటాబేస్. ఎందుకంటే అందులో ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, నంబర్స్ రూపంలో ఉంటుంది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ న్యూమరికల్ డేటాబేస్, రైట్? సో అట్లానే పిక్టోరియల్ డేటాబేస్ అంటే పిక్చర్స్ ఉంటాయి, ఇమేజెస్, ఫోటోగ్రాఫ్స్. ఓకే, అట్లానే ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేస్? opaque, it like short forms. They are elaborating that words. అంతకుముందు అంటే now most of the databases are full text databases. Earlier there used to be databases which only provide abstract only ఉండేవి అన్నమాట. అంటే ఫుల్ టెక్స్ట్ ఉండేవి కాదు, జర్నల్ సంబంధించినవి. ఓన్లీ సమ్మరీ టైప్ లో ఉండేదన్నమాట. ఎందుకు అంటే స్పేస్ ప్రాబ్లం ఉండేది అప్పట్లో. అంటే అప్పుడు ఇంకా అడ్వాన్సెస్ లేవు, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంతా అభివృద్ధి కాలేదు అప్పట్లో. సో దేర్ యూస్ టు బి ఏ స్పేస్ ప్రాబ్లం. స్పేస్ అంటే ఈ హార్డ్ స్పేస్, అంటే హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ ప్రాబ్లం. సో అప్పట్లో ఏం చేసేవాళ్ళు, ఓన్లీ అంటే అన్ని చాప్టర్స్ అన్ని కాకుండా ఓన్లీ సమ్మరీ, ఆర్టికల్ సంబంధించిన సమ్మరీ ఒకటి పెట్టేవాళ్ళు అనమాట. అట్లాంటి వాటిని ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్ అని అంటారు. ఫుల్ టెక్స్ట్ ఉంటేనేమో ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్, ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటేనేమో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ డేటాబేసెస్. ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్ లో కంప్లీట్ గా టెక్స్ట్ ఉంటుంది అనమాట. కంప్లీట్ జర్నల్లో ఉన్న ఆర్టికల్స్ లో ఉన్న టెక్స్ట్ అంతా కూడా ఉంటుంది, ఆల్ పేజెస్. వేరేస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ ఉంటుంది. ఒక ఆర్టికల్, జర్నల్ ఆర్టికల్ ఉంది అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ ఉంటుంది. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ సమ్మరీ. ఓకే, అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? Yes, sir. Okay, sir. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే సమ్మరీ టైప్ లో ఇస్తారు అన్నమాట. సమ్మరీ టైప్ లో మీరు ఎప్పుడన్నా జర్నల్ ఆర్టికల్ చూడండి. జర్నల్స్ చూసారా? జర్నల్స్ ఎప్పుడన్నా జర్నల్స్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. గవర్నమెంట్ జియో నెంబర్, గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ అని ఇస్తారు కదా. అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే సమ్మరీ టైప్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఆ అబ్స్ట్రాక్ట్ చదివితే కంటెంట్ చదవక్కర్లేదు, అంటే కంటెంట్ ఏముంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ లో. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎక్కువ, ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జర్నల్ ఉంది అనుకోండి, జర్నల్లో 20 ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి, 20 ఆర్టికల్స్ ఆర్ దేర్. ఒక్కొక్క ఆర్టికల్ 5 పేజీలు ఉన్నాయి, 5 పేజెస్ టోటల్ గా. ఎన్ని పేజీలు అవుతాయి ప్రింట్ చేయాలంటే? 20 into 5 అంతేనా? 100, sir. 100 పేజెస్ అవుతుంది. 100 పేజెస్ అంటే కాస్ట్లీ కదా, కొంచెం ప్రింటింగ్ చేయాలంటే కాస్ట్లీ. సో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మాత్రం ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు ఎన్ని వస్తాయి? 20 పేజీల్లో అయిపోతుంది, 20 పేజెస్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ది 100 పేజెస్ దే యూస్ టు ప్రింట్ ఓన్లీ 20 అట్లా. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, సాఫ్ట్వేర్ లో దే యూస్ టు ఓన్లీ హ్యావ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటాబేస్, అంటే స్పేస్ తగ్గించుకోవడానికి అనమాట. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, ఫోన్ లో ఏం చేస్తాము, బాగా నిండిపోయింది అనుకోండి ఫోటోలు, ఏం చేస్తాం మనం, డిలీట్ చేస్తాం కదా స్పేస్ కోసం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే, అక్కడ స్పేస్ ప్రాబ్లం ఉన్న చోట్ల ఏం చేస్తారంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ డేటాబేసెస్ పెడతారనమాట. ఓకే, ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్ అంటేనేమో నీకు కంప్లీట్ గా టెక్స్ట్ ఉంటుంది, ఫుల్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది. అట్లాంటి వాటిని ఫుల్ టెక్స్ట్ డేటాబేసెస్ అంటారు. ఓకే, రైట్? ఓకే, సో ఇట్లానే యూ కెన్ డిఫైన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎ డేటాబేసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కంటెంట్ ఇన్సైడ్ ది డేటా. ఆ లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని బట్టి యూ క్యాన్ డిఫైన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్. ఓకే, రైట్. నౌ these databases are available both online as well as CD-ROM. ఓకే, ఆన్లైన్ అంటేనేమో మనకి త్రూ ఇంటర్నెట్ సిస్టమ్ ఉండాలి, దానికి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఉండాలి, సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాలి. దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు లాగిన్ అండ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ది
journals to read. Whereas CD-ROM అంటే ఏంటి, మనకి CDs ఇస్తారు, ఆ CDs లో మనము you have to insert the CDs in the drive, then you can log into that. Okay, you can select those books. Okay, so there are some examples of popular databases in page number 237 lo. Page number 237 lo, there are examples of major online database services. చూస్తున్నారా? Yes, sir. Page number 237, you can see major online databases. Okay, some are commercial, some are free also there in that. So first one, Bibliographical Retrieval Services, USA, Dialog, National Library of Medicine, SDC, USA, ESA, Blaze, Fuline. So there are many are there. You have to enter in, go to their website, or website kelli, you have to search for the information, right? You have to search for the information through online. Okay, right? Yes. Then here also you can see, మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏం చేస్తారంటే కొన్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ లో దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ దీస్ ఆన్లైన్ డేటాబేసెస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫోలైన్, అంతే, జస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో ఇన్ఫోలైన్ అడుగుతారు. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దట్. ఇన్ఫోలైన్ ఇస్ ద డేటాబేస్ విచ్ ప్రొవైడ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లా మెడ్లాస్, ఇట్లా ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ గురించి మీకు ఎగ్జామ్ లో రావచ్చు. షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో, పర్టికులర్లీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈస్ దిస్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఆన్లైన్ information databases. Okay, then so CD-ROM databases. So as I told you, next page 238 lo CD-ROM databases. So CD-ROM stands for compact disk read only memory. It is in the form of a disk, disk round ga untundi, disk aa disk lo store ayi untundi. You have to access the records, you have to keep it to the drive, and you have to access. Now what is the advantages of CD-ROM? CD-ROM వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఆన్లైన్ అడ్వాంటేజా, CD-ROM అడ్వాంటేజ్? విచ్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్? స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సిడీలో స్పేస్ ఎక్కువ ఉండదు. హౌ మచ్ స్పేస్ విల్ బి దేర్? సిడి అనుకోండి 670 MB, డివిడి అయితే 4 GB వస్తుంది, సిడి అయితే 670 MB. అంతే స్టోరేజ్ స్పేస్ కెపాసిటీ. యూ కెనాట్ స్టోర్ మోర్ దెన్ దాట్. దట్స్ అ డిసడ్వాంటేజ్. వెదర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్లైన్, యూ కెన్ స్టోర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్సో. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఆన్లైన్? ఇంకా చూడండి, ఇక్కడ మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ CD-ROM ఇచ్చారు. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఏం రాశారు CD-ROM కి? permanent storage of data that cannot be erased, scratched, mutilated like a printed book. Printed book ఉంది అనుకోండి, చింపేయచ్చు, పేపర్లు చింపేస్తే పోతుంది. అదే సిడీలో ఉంటే కెనాట్, దాన్ని బాగా గీకితే కానీ పోతుంది, లేకపోతే యూజువల్లీ ఇట్ విల్ నాట్ బి డ్యామేజ్. దట్స్ అన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఏ CD-ROM. డ్యూరబిలిటీ, యూజువల్లీ సిడీస్ లో ఉన్న డేటా it stores up to 100 years, more than 100 years if it is properly maintained. Proper ga manam maintain cheste more than 100 years kuda can keep that CD. Portability, what is this portability? Maintenance. ekkadante akkada తీసుకెళ్ళొచ్చు. Easy to carry. Yes, easy to carry and easy to take to different places. Different places ki manamu తీసుకెళ్ళొచ్చు. Portability, that's an advantage. Low cost కూడా తక్కువ కదా, 10 rupees. Yes, sir. Right? Unlimited use. సిడి ఉంది అనుకోండి, మనం సిడీలో సినిమా వచ్చింది, మనకి ఒక పిక్చర్ 100 సార్లు చూడొచ్చు, అంతేనా? n number of times you can watch that movie if it is printed on a CD. అట్లానే అంతే, సిడీలో వస్తే మన దగ్గరే ఉంటుంది కదా సిడి. సో మనం ఎన్నిసార్లు అన్నా ఎన్ని టైమ్స్ అన్నా చూడొచ్చు.
But whereas if it is an online one, online అనుకోండి, సబ్స్క్రిప్షన్ పీరియడ్ అయిపోయింది, ఏమవుతుంది? సబ్స్క్రిప్షన్ పీరియడ్ అయిపోయింది. They are not viewing, sir. We can't access the data, sir. కాదు, your subscription is ended అంటుంది. Yes, sir. We can't access the data. Yes, we cannot access because the subscription is over in case of a online database. ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్నన్ని సార్లు, ఉన్నన్ని రోజులు, ఎన్నిసార్లు అన్నా చూడొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ a CD-ROM database and a online, which is good for your library. CDs are best. Online. CDs are best because it is free of cost. Database is best. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిస్టమ్ లో డ్రైవ్ లేదు, సిటీ డ్రైవ్ లేదు, Okay. యూ కెనాట్ ఓపెన్. Database. ఎస్, సో దీనికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దానికి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్, దీనికి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, దానికి డిసడ్వాంటేజెస్. రైట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్. మీకు క్వశ్చన్ వస్తుంది, what are the disadvantages or advantages, or compare CD-ROM databases with online databases. Very important question is comparison between online databases and CD-ROM databases. You have to tell which is advantage in ఏంటి, అందులో ఏంటి అట్లా చెప్పాలి. మీకు ఇక్కడ ఇచ్చారు పేజ్ నెంబర్ 239 లో there is a comparison table. Comparison table is there between online systems and CD-ROM systems. So first is online అంటే ఏంటి? There is no storage, మనకు ఓనర్షిప్ ఉండదు. అంటే ఇప్పుడు CD తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఓనర్ మనమే, ఆ CD ఓనర్ is ourselves, we have purchased it. Yes, sir. Whereas online we are not complete owner, ownership We have the subscription owner ante. Yes. Okay, that you have to understand as a librarian, you have to understand that. So online law, only during that period we are having the rights to access, that's all. Right మాత్రమే ఉంది యాక్సెస్ చేయడానికి, అది కూడా సబ్స్క్రిప్షన్ పీరియడ్ లోనే, ఓనర్షిప్ లేదు. రైట్, సో ఆన్లైన్ అనేది యాక్సెస్ టెక్నాలజీ, వేర్ CD-ROM is storage technology. Storage. Right? Second one is ఆన్లైన్ సిస్టమ్ లో ఎట్లా స్టోర్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి, మ్యాగ్నెటిక్ సిగ్నల్స్. వేరస్ సిడీస్ లో ఏంటి, ఆప్టికల్ స్టోరేజ్, ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఏ ఆప్టికల్ డిస్క్, ఆప్టికల్ మెథడ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆన్లైన్ లో వీ క్యాన్ షేర్ ది డేటాబేసెస్. ఆన్లైన్ లో ఉందనుకోండి, 100 మంది ఎట్ ఏ టైం డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. అంతేనా? సిస్టమ్స్ 100 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటే డేటాబేసెస్ ని నెట్వర్క్ లో ఒకేసారి 100 మంది యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సిడి, ఒకటే సిడి ఉంది అనుకోండి, ఎట్ ఎ టైమ్ హౌ మెనీ పీపుల్ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్? ఓన్లీ వన్. ఒకటే సిస్టమ్ లో ఉంది, ఒక సిడిఏ ఉంది, ఒక సిస్టమ్ లోనే మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆన్లైన్, వి డోంట్ హ్యావ్ దట్. అక్కడ స్టోరేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎక్కడో ఉంది, ఆన్లైన్ యాక్సెస్ చేస్తాం. n number of people can access at single time, ఒకటే టైం. But whereas CD-ROM can be accessed by only one person at a time. Okay, అర్థమవుతుందా? One person can access only one time for CD-ROM database, whereas online can be accessed n number of users depending upon your network capabilities. Network కూడా ఫాస్ట్ ఉంటేనే వస్తాయి, లేకపోతే రావు. Okay, then pay as you use. మనము సబ్స్క్రిప్షన్ చేస్తుంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తుంటాడు, అంటే యాక్సెస్ ఇస్తుంటాడు. మళ్ళీ సబ్స్క్రిప్షన్ పీరియడ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ పే చేయాలి, మళ్ళీ పే చేస్తే మళ్ళీ ఇస్తాడు. బట్ వేరే CD-ROM ఏంటి, ఒకటేసారి పే చేస్తే ఇచ్చేస్తాడు అంతే, వన్ టైం పేమెంట్. వేరేస్ హియర్ ఇట్స్ పేమెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ యూస్. ఓకే, దెన్ ప్రిపేర్డ్ సర్చింగ్. ఇందులో ఆన్లైన్ సర్చింగ్ లో ఏంటంటే, సర్చింగ్ కి ఒక మెథడ్స్ ఉంటాయి, అందులో అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి.
లైక్ కొన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి, అందులో మనము మనం కీవర్డ్స్ టైప్ చేసుకుంటూ సెర్చ్ చేయొచ్చు. వెరాజ్ ఇన్ సిడిరామ్ ఇట్స్ ఎ క్యాజువల్ సెర్చ్. మన కంప్యూటర్ ఎట్లా సెర్చ్ చేస్తామో అట్లా సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆన్లైన్ లోనేమో దేర్ ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, అంటే దానికి వాళ్ళు కొన్ని ప్రిస్క్రైబ్డ్ మెథడ్స్ ఇచ్చారు, దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటూ సెర్చ్ చేస్తాం. సో ఆన్లైన్ సెర్చింగ్ ఈజ్ మోర్ ఈజీ దాన్ ది సిడిరామ్ సెర్చ్. ఓకే, online is fast because it depends on the network speed. CD-ROM ఏంటి, నీ సిస్టమ్ లో ఉన్న స్పీడ్ ని బట్టి ఉంటుంది. If your system is having good memory, good RAM, it access fast. Okay, otherwise it will be slow. అదే ఆన్లైన్ అనుకో, ఆన్లైన్ ఆల్వేస్ ఫాస్ట్. CD-ROM ఏంటంటే అక్కడ ఉన్న డిస్క్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మనకి ఇస్తే అది అంత అవైలబిలిటీ ఉంటుంది, రైట్? Then we can also search multiple files at a time, whereas in CD only single file at a time searches. Multiple files in online versions, whereas in CD-ROM search you can search only one file at a time. 4-5 సెర్చ్ ఒకటే సెర్చ్ చేయడానికి లేదు. ఆన్లైన్ లో ఏం చేస్తాము, 4-5 విండోస్ ఓపెన్ చేసేసి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫైల్ ని సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అండ్ ఇక్కడ ఫాస్ట్ అండ్ రియల్ ఆన్లైన్ లో ఏంటంటే లేటెస్ట్ డేటా ఉంటుంది, లేటెస్ట్ డేటాబేస్ అంతా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. వేరే CD-ROM మనం 1 year బ్యాక్ పర్చేజ్ చేసామనుకో, ఇన్ఫర్మేషన్ 1 year బ్యాక్ దే ఉంది. ఇట్స్ స్టాటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ అప్డేటెడ్ వన్. వెరాజ్ ఇన్ ఆన్లైన్ ఇట్స్ అన్ అప్డేటెడ్ డేటా. ఓకే, దెన్ సూపర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ మినీ సిస్టమ్స్ ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఆన్లైన్. వెరాజ్ PC బేస్డ్ ఉంటుంది అన్నమాట. CD-ROM ఎక్కువ కూడా desktop based version. Okay, then here in online search, get and pay, ఇది ఆర్డర్. అంటే ఫస్ట్ వెతకడం, తర్వాత మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అవసరమైతే పే చేయాలి. వెరాజ్ ఇన్ CD-ROM ఫస్ట్ పేమెంట్ చేసి తీసుకోవడం, సెర్చ్ చేసుకోవడం. ఓకే, అర్థమైందా? Order. Okay, is it okay? Yes, sir. Okay, right. So these are the differences between online version and the CD-ROM database. Okay, then okay, major online database services the page number 240 లో ఇచ్చారు, which are publishers, అంటే మేజర్ ఆన్లైన్ అండ్ CD-ROM డేటాబేస్ పబ్లిషర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. సో ఇందులో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హ్యావింగ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఎక్కువ మంది షార్ట్ ఆన్సర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఈస్ కెమికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ ఆన్ CD-ROM. కెమికల్ అబ్స్ట్రాక్ట్స్ అనేది ఒక డేటాబేస్ అన్నమాట. ఆ డేటాబేస్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ బోత్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్ as CD-ROM also. You can access both online as well as CD-ROM. Okay, so what it contains, chemical abstracts lo emuntayi, chemistry ki sambandhinchina research sambandhinchina information, all latest research kind of information you will be getting in chemical abstracts. So it contains indexes, bibliographic information, all kinds of related to chemistry subject will be available in chemical abstracts. Okay, then second one is biological abstracts. So biological abstracts ante it contains biological information, biological or botany or zoological biological sciences information, research information anta. And another one is current contents on CD. So current contents on CD means which is also provided on the CD. Current content ante antaku mundu em chesavallu ante latest contents page atlantivandi kuda they used to publish in form of a CD. So what are the subjects it covers? Life sciences, medicine, physical, chemical sciences, earth sciences, agriculture anni kuda. So it contains bibliographical data about the research information or bibliographical data about the research content atlanti untayi. So it's called as current contents on CD.
Then there are other are also there, like Scitech Reference Plus. Then Adonis. It's a full text biomedical journals. Biomedical subject lo na journals anni kuda can find out in ADO NIS, Adonis. Then another one is also there, Inside Information. So it is published by British Library Document Supply Center, BLDSC. British Library వాళ్ళు publish చేసేది. So it contains table of contents of 10,000 read journals. Table of contents అంటే ఏంటి? What is TOC? It's shortly called as TOC. Table of contents. Idea on the ఎవరికన్నా? What is table of contents? So మనకి మీకు చూపిస్తాను. ఇది కనపడుతుందా? ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది. What is this called as? Index అంటారు కదా. Index. What is that called as? Index అంటే ఏంటిది? It gives ప్లానింగ్ chapters which are there. Chapters ఏమి ఉన్నాయి అనే చెప్తారు. ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ కంట్రోలింగ్ సార్ POC అంటే టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అంటారు. TOC అంటే టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. కంటెంట్స్ పేజ్ ఉంటుంది కదా. Yes, sir. టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ అంటే చాప్టర్స్ ఉంటాయి. చాప్టర్స్ వాటి పేజ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. అంతేనా? Yes, sir. So that is called as table of contents. What is use of table of contents? దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? TOC అంటే టేబుల్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ పేజ్ ఉండడం వల్ల ఏంటి? Easy to డైరెక్ట్ గా search. ఆ చాప్టర్ ఏ పేజ్ లో ఉంది అనేది Page number. We can find the page number. రైట్. Yes, sir. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అసలు ఏమేమి చాప్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది కూడా తెలుసుకోవచ్చు. Yes. Yes, sir. రైట్. చాప్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఒకవేళ నీకు నచ్చిన చాప్టర్ ఏదైనా ఉంటే ఏ పేజ్ లో ఉంది అనేది ఆ పేజ్ లో తెలుస్తారు. సో ఇక్కడ జర్నల్స్ లో ఉన్న చాప్టర్స్ ఆర్ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ గురించి కూడా ఒక TOC ఉంది. అంటే ఒక జర్నల్ లో ఇట్ మేబీ 50 ఆర్టికల్స్, 50 కూడా ఉంటాయి ఆర్టికల్స్. సో ఈచ్ ఆర్టికల్ గురించి ఆథర్ పేరు ఏ పేజ్ నెంబర్ లో ఉంది అనేది TOC లో ఇస్తాడు. సో ఆ ఒక్క TOC పేజ్ ని కూడా మనం పబ్లిష్ చేస్తుంటారు. అంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ TOC? నీకు తెలుస్తాయి మనకు కావాల్సిన జర్నల్ ఆర్టికల్ ఉందా లేదా, మనకు కావాల్సిన ఆథర్ ఆర్టికల్ ఉందా లేదా ఇంట్లో అనేది తెలిసిపోతుంది. సో దట్స్ ద యూజ్ ఆఫ్ TOC. సో అట్లాంటిది కూడా ఈ TOC అనేది BLDS అంటే బ్రిటిష్ లైబ్రరీ డాక్యుమెంట్ సప్లై సెంటర్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేస్తారు. ఓకే. దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్. వాట్ ఈస్ ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్? వాట్ ఈస్ జర్నల్? What is the journal? Journal అంటే ఏంటిది? Nobody knows what is journal? న్యూస్పేపర్ మ్యాగజైన్. ఇంకా జర్నల్ ఎప్పుడు చూడలేదా లైబ్రరీలో? జర్నల్ JOURNAL. ఆర్టికల్ ఛానల్స్ అన్ని అంటే ఒక పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ గురించి. పీరియాడికల్. వాట్ ఈస్ ఎ పీరియాడికల్? Monthly, yearly. A publication Magazine. which is published at a regular interval is called as periodical. Periodicity. Yes, sir. అంటే for example, newspaper is a periodical which is published daily. Daily. Yes, sir. Daily periodical. అంటే ఏదన్నా ఒక డాక్యుమెంట్ which is published at a regular intervals, అంటే డైలీ కావచ్చు, క్వార్టర్లీ కావచ్చు, వీక్లీ కావచ్చు, ఫోర్ట్నైట్లీ కావచ్చు, 6 months ఒకసారి కావచ్చు, ఇయర్లీ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, which is published at a regular intervals is called as periodical. Periodical లో 2 types ఉంటాయి. 2 types. Scholarly and entertainment purpose. Yes, sir. Scholarly articles and scholarly periodicals అంటే జర్నల్స్ వస్తాయి. ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ అంటే Magazines. magazines. Yes, sir. రైట్. జర్నల్ అంటే స్కాలర్లీ కంటెంట్ ఉంటుంది. జర్నల్ ఏముంటాయి? స్కాలర్లీ కంటెంట్ అంటే రీసెర్చ్ సంబంధించిన కంటెంట్. న్యూస్ పేపర్లో ఏముంటుంది?
జనరల్ ఓకే. ఒక ఇండియా టుడే ఉంది అనుకోండి. ఇండియా టుడే ఈజ్ ఆల్సో ఏ మ్యాగజైన్ విచ్ కంటైన్స్ వాట్? జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఎంటర్టైన్మెంట్, రైట్? ఓకే. ఓకే సార్. సో ఇండియా టుడే కి ఒక రీసెర్చ్ జర్నల్ తేడా ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీసెర్చ్ జర్నల్ అండ్ an ఇండియా టుడే ఆర్ ఎనీ అదర్ వన్? జర్నల్ ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ పైన జర్నల్ రీసెర్చ్ టాపిక్స్ మీద ఉంటాయి. రీసెర్చ్ అంటే స్కాలర్లీ కంటెంట్, హై లెవెల్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఒక జర్నల్లో హై లెవెల్ సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. Whereas in a entertainment magazine or any other magazine, you find a general information. Yes, sir. Okay, so you have to understand what is a periodical, and periodical are two types. One is scholarly and another one is for entertainment purpose. Scholarly ante journals vastayi. Okay, scholarly ante journals vastayi. Magazines enti entertainment purpose vastayi. Okay, right? So that you have to understand. So మీరు ఏం చేస్తారంటే you have to go to a library and first see what is journal. జర్నల్ ఏముంటుంది ఏదైనా చూడండి. జస్ట్ గో టు లైబ్రరీ అండ్ వాచ్ వాట్ ఈస్ దేర్. జర్నల్ ఎట్లా ఉంటాయి, జర్నల్స్ ఎలా, వాట్ ఈస్ ది కంటెంట్ ఇన్సైడ్ జర్నల్స్ అని చూడండి. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఈస్ దట్, రైట్? నౌ జర్నల్ ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్ లో కూడా ఉంది. ప్రింటెడ్ అంటే జస్ట్ ప్రింట్ కాపీ వస్తుంది అది. ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్ అంటే సాఫ్ట్ కాపీ. ఓకే, ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ అంటే ఈ జర్నల్స్ అంటారు. ఈ జర్నల్ విచ్ క్యాన్ బి యాక్సెస్ త్రూ కంప్యూటర్స్. ఇప్పుడు ప్రింట్ జర్నల్ చూడాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ ఓపెన్ చేస్తే చదవచ్చు. బట్ వేరే ఈ జర్నల్స్ చదవాలంటే ఏం చేయాలి? సిస్టమ్ ఉండాలి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి, ఓపెన్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి, నీకు ఫస్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉండాలి, యాక్సెస్ ఉండాలి, రైట్? సో ఇన్ని ఉంటాయి అనమాట. సో సిడిరామ్ జర్నల్స్ లో, సిడిరామ్ లో కూడా ఆన్లైన్ లో ఉండే కంటెంట్ కూడా, డేటాబేసెస్ అన్ని కూడా ఈ జర్నల్సే, ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్సే వస్తాయి. అంటే ఒక డేటాబేస్ లో చాలా జర్నల్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఎన్నో జర్నల్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఒకవేళ పెద్ద జర్నల్ అనుకో ఒకటే డేటాబేస్ లో వస్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ an electronic journal which is available in electronic format. Okay, so ఇందులో ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ 242 పేజ్ లో ఉంది. అందులో అమెరికన్ స్టాండర్డ్ ASCII ఫార్మాట్ ఉంది, స్టాండర్డ్ ఇమేజెస్ పేజెస్ ఆర్ స్కాన్డ్ ఇమేజెస్ పేజెస్ ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, మిక్స్డ్ ఫార్మాట్. అంటే మిక్స్డ్ అంటే HTML ఫార్మాట్ లో వస్తుంది. ఇప్పుడు లైక్ వెబ్సైట్ లో మనకి ఎట్లా వస్తుందో HTML లాంగ్వేజ్ లో రాసేస్తారు, అదొక ఫార్మాట్. లేకపోతే ఈ బుక్, ఇట్లాంటి బుక్ ని స్కాన్ చేసేసి ఒక PDF చేసి పెట్టేస్తాడు, అదొక ఫార్మాట్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్మాట్? సెకండ్, స్కాన్డ్ పేజెస్, స్కాన్డ్ ఇమేజెస్ పేజెస్, అది ఫార్మాట్ అట్లా. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ ఫార్మాట్. యూ క్యాన్ పబ్లిష్ ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎనీ ఫార్మాట్. ఓకే, అట్లానే ASCII అంటే జనరల్ గా మనం టైప్ చేసేసి అందులో అప్లోడ్ చేసేయడం అనమాట. దట్ ఈస్ వన్ ఫార్మ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ASCII ఫార్మాట్, సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. మన వర్డ్ లోనే ఎక్కడో టైప్ చేసేసి దాన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం. PDF ఫార్మాట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ PDF లో చేసిన దాన్ని కూడా ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ASCII ఫార్మాట్. ఇఫ్ యూ స్కాన్ ఇట్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సెకండ్ ఫార్మాట్. పేజెస్ ని మనం ఫోటోగ్రాఫ్ ఆర్ స్కాన్ చేస్తారు యూజింగ్ స్కానర్ అన్ని పేజెస్ ని స్కాన్ చేసి దాన్ని జాయిన్ చేసేసి ఒక PDF ఫైల్ చేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు. సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ స్కాన్డ్ ఇమేజెస్ పేజెస్. అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లైక్ HTML ఫార్మాట్, మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటే XML ఫార్మాట్ లో రాసిన దాన్ని XML ఫార్మాట్ అంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. దెన్ అగైన్ మిక్స్డ్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, అంటే XML, SGML అన్ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ లో కూడా జర్నల్స్ ని, కంటెంట్ ని అవైలబుల్ చేస్తారు. సో there are different formats where e-journals are available. Okay, right? So any doubts in this up to till now? ఇప్పటిదాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
No, sir. No, sir. Very clear. Is it okay? Yes, sir. No, sir. మళ్ళీ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉంది? 2 o'clock, sir. 2 o'clock. 2 o'clock. Okay. So we'll close it tomorrow. Tomorrow I will complete this and we'll go to another chapter. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. You can call me if you have any doubt. Thank you for your wonderful session, sir. Yeah. What is that? Yeah. Tell me. Hello. బాగుంది సార్ క్లాస్ బాగుంది సార్. ఎక్సలెంట్. తెలుగులో కూడా చెప్పారు, మాకు అర్థమైంది. You can take my number. You can ask me if you have any doubts later on. Okay. Ask for 9490 749 501. Thank you, sir. Thank you, sir. You can call me. Thank you Call very me much. on this number if you have any tips. Okay, tomorrow we'll meet again at 12:30, right? Thank you so much, sir. Okay, sir. Thank you so much, Thank sir. you so much, sir. Yeah. Welcome. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. मन रिजल्ट टाइम मला ना मग जावं ना तुम्ही खालो हॅलो काय